Guck bei Videos. Vor 2 Minuten. Hä? Ja. Aber warum? Watch the next episode of your weekcast tomorrow. Doch, hier, guck mal, Episode. Schauen wir uns an. Ja, lass das schauen. Schauen wir auch jetzt. Machen wir die Musik aus und Abfahrt. Ich sage, die announcen keine Dungeons und wenn es Dungeons sind, dann ist es Mukusham-Palast, King's Rest, Bolsterhold oder wie das Ding heißt hier, Boralus. Dann haben wir noch Sitz des Triumvirats. Ja, irgendwie sowas. More of Souls, also More of Souls denke ich nicht, aber ich hoffe es. Aber ich denke, es geht nicht mal so viel um Dungeons. Es geht, glaube ich, sehr, sehr viel um mehr so Game Mechanics und sonst was. Ja, Dungeons, Gebiete. Die haben Motion Sickness Trank auch für More of Souls gemacht. Und dann wird More of Souls kommen. Ey, das wäre geil. So ein kurzer Dungeon, so 20-Minuten-Timer. Hello everyone, welcome to Wowcast. Today we're going to talk about our next major content update, Guardians of the Dream. And I have two special guests here with me today. Please introduce yourselves. Hi, my name is Taylor Sanders. I'm an encounter designer on the World of Warcraft team. And I'm Ann Stickney. I'm a senior narrative designer on the World of Warcraft team. Thank you guys so much for joining us. What is coming with Guardians of the Dream? Yeah, so Guardians of the Dream is a huge content update. Huge Content Upgrade. Ich finde das lustig. Sie kommen gleich zum Punkt, okay, was ist neu? We have a new outdoor zone, the Emerald Dream itself, right, that we're going to be traveling to. We have a new raid. We have new public events within the outdoor zone itself. And then also Season 3 will be launching as well. Okay, also Fakt, Season 3, neues Gebiet, neuer Raid und neue Quests. So we just finished up Fractures in Time. Can you tell us what's next? What are we going to expect in this major content update? Well, with Fractures in Time, we kind of wrapped up the story of the Bronze Dragonflight, and we also saw Iridikron take off for parts unknown. One person that we haven't seen since Zeralet Caverns is Farok. We get to catch up with him here. More importantly, what's going on is that Amirdrasil, that tree, the seed that Tyrande took from the Shadowlands, she's planted it, it's been growing in the Emerald Dream, and it's about to cross over. It's a very powerful tree. We're not the only ones interested in it. Of course not. So, can't be that easy. Of course not. No, it can't be that. It's never that easy. So turns out Farok's kind of interested in this tree, and he's got some friends that he's bringing along with him. We finally enter the portal into the Emerald Dream. What does it look like? What can we expect? First off, we're finally going to the Emerald Dream, right? And we've seen like bits and pieces of it since like what? Yeah, since, I don't know, back in, the classic days when the game was first kind of released. Druids. Yeah, with the Druids. Mm-hmm. And then I think more recently, the Emerald Nightmare Raid back in Legion, right? But we've always visited these little pockets. And in Guardians of the Dream, we get to visit like an actual section of the dream. The Emerald Dream itself is a reflection of the wild world. So it's green, it's overgrown, it's beautiful, there's stuff blooming all over the place, but also we aren't the only ones interested in that tree. Farok is there, and he's got some allies with him. So the place is, while part of it is, overgrown, wild, beautiful, blooming, there's also parts of it where Farok's forces have hit this place. It's a war-torn landscape, right? It's not perfect, it's not ideal, but we're there to fix it and make sure that Farok doesn't get what he wants. If you are familiar with lore, we're going to the Eye of Ysera, and it's a place that has been mentioned in lore for a very long time. We've never been there. It's the center of the Emerald Dream. Not literally, figuratively. So the Eye of Ysera focuses on the areas of the dream that are They need the most attention from the Green Dragonflight. And in Guardians of the Dream, it's Amirdrasil. Obviously, we want to help bring this tree from the Emerald Dream into Azeroth. The outdoor area that we have, releasing with our content update is just absolutely gorgeous. The art team has really outdone themselves yet again. And seeing the Emerald Dream in all of its glory. Wo ich tatsächlich wieder das Problem sehe, wenn ich das hier so sehe, könnt ihr euch noch an das Nightfall-Gebiet erinnern? Das Nightfall-Gebiet, das war overground, das hat gefunkelt, das hat gefetzt, das hat bei vielen PCs geleckt ohne Ende. Ich hoffe tatsächlich, dass die achten, dass der Emerald Dream ein bisschen oder ein Stück mehr Performance bringt. Bei Art Konzept sind immer so nice. Immer an Wurzeln geblieben, alles gut. Die Wurzeln fand ich nicht mal so schlimm. Es war einfach mehr das Problem, dass es performance-technisch nicht so geil war.
and Shadowlands. Really outdone themselves yet again, and seeing the Emerald Dream in all of its glory, right? As players get to explore finally like an actual zone that represents sort of all of the incredible like sort of artistic influence of the Emerald. Aber schaut schon gut aus. Ich muss sagen, ich bin mehr überzeugt von so grünen Gebieten, wie zum Beispiel aktuell im World of Warcraft Hardcore, mit dieser hässlichen, mit diesem Brachländern, man dieses ganze grau, braun, rote Zeug, das geht mir auf den Sack. Ich liebe grüne Gebiete. Emerald Dream, and we're going to see tons of great characters that we kind of know and love. Aber das ist auch Trash, mag ich mehr. Ali for the win. Ja, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob ich jetzt in ein Brachland gehe oder einen Wald von Elwyn, ich würde sofort in Forest, also vor Sturmwind gehen und da questen, weil das ist einfach grün, das ist lebendig, das ist gut. Und Horde, Junge, da ist halt einfach, also ich spiele seit ewig Horde, aber, na? Oder genau Dämmerwald sowas. Auch legendenhaft. Ja, das stimmt. Emerald Dream ist ja zum Glück für Horde und Allianz. Ashen Vale, als Kind dort gequestet, in Dämmerwald, Goosebumps. Man muss sagen, Dämmerwald war halt damals sehr schwer mit den Spinnen, Junge. Du bist das erste Mal damals zu neuen WoW reingegangen und bist dann zu diesen Spinnen, also über diesen Fluss bei Wald von Elwyn geschwommen und wolltest nur mal neugierig schauen, was da ist. Und es waren aber diese riesen Spinnen und Wölfe, die einfach so viel Level hatten und die haben dich einfach hier, zack, links, rechts einmal eine draufgehauen, dann warst du im Dreck. Aber weiter geht's. Love that are related to the Emerald Dream itself. So in this new zone, there's a new raid. Can you tell us more about the new raid? Yeah, so one of the sort of war-torn places within the Emerald Dream Erstes Bild vom Raid, gut. is our new raid, Amir Drasil, the Dream's Hope. This is a 9-boss raid where 9 boss, players okay. get to explore one of the most interesting places within the Emerald Dream. The story here starts at Wellspring Temple, which is sort of a place within the Emerald Dream that's feeding Amir Drasil, this world tree, all of its kind of energy and life force. It's nurturing the tree. It's a very important place to Farak and his designs on the Emerald Dream and what he wants to sort of achieve here. One wing of the temple is untouched by Farak and his allies for now and represents sort of the wild nature of the Emerald Dream. There are defenders of the temple here who are natural to the dream, and one of those defenders is our wing boss for that section, Nimue, Weaver of the Cycle. So when players enter Nimue's chamber, it's this beautiful sanctum that really represents sort of the Emerald Dream in its most pure form. On the floor of the chamber, Nimue is ordering the weave of the Emerald Dream itself, sort of represent the act of creating things with the Emerald Dream and defending it and protecting it. In the other wing of our raid, this is a wing that's been destroyed by Farak and his molten allies, right? Smolderon sits at the end of this wing, the Fire Lord himself, and fire has sort of poured through this portal where Farak has brought the Firelands sort of screaming, you know, into the temple itself. So we're going to see all the destruction that has wrought and be able to fight Smolderon right at the end of that wing. Another encounter we have within the raid is Tendril Sage Swift. Das erinnert mich an den Boss in den Feuerlanden, der das Mount droppt, der sich zum Feuerfalken hier verwandelt hat. Wisst ihr, wen ich meine? Wo man die Federn aufheben musste? Daran erinnert er mich irgendwie. Who is one of the leaders of the Druid of the Flame. Yeah, Druids of the Flame, basically the last time we saw them was in Cataclysm when we defeated Vandral Stag. Lol, ich glaube, das ist sogar dasselbe. Die reden gerade von dem Boss. But they've been planning this kind of resurgence, and with the burning of Teldrassil, they've been able to recruit a lot more willing people to go along with their plans. The exciting thing about this encounter is that finally we'll get to Dragon Ride within a raid encounter in Dragonflight. So this is incredibly a cool opportunity to be able to jump on Dragonback with, you know, all of your friends that you're raiding with and pursue Tendril as he sort of like flies around Amir Drasil, right? You're like banking through fireballs and stuff during combat, so it's going to be really exciting to see. Wow, that's amazing. Yeah, visually it sounds really cool to have 25 people all mount up, but mechanically, we need people to test it out. We just need people to test it out. Yeah, the PTR is so helpful for that. And then of course, I mean, we can't forget Farak, right? Finally. Yeah, the reason. A spicy, nasty boy. I'm ready to beat him up. He's here in the Emerald Dream, and the raid will end with a showdown against, you know, the Fire Incarnate himself. Is there any
juicy rewards in the raid? Yeah, so much as in other raids during Dragonflight, players can expect some new armor sets that they can earn. Boah. Okay, also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. What the fuck hat nur 4 Dragon Riding Punkte und ich hoffe, man muss dafür nicht die passiven farmen. Hä? Xuri, du sammelst doch nur diese komischen Wappen ein. Also, das dauert 10 Minuten oder so. Ich muss sagen, das Transmog hier, also das haben sie gut gemacht. Für den Rogue hier mit den Spikes, ja, mit den Spikes aus den Schultern draus. Das Mitte hier ist wahrscheinlich Kette oder Leder oder irgendwie sowas. Na, das hier wird Leder sein. Das hier ist wahrscheinlich Kette. Nee, das hier ist Leder. Was ist denn das hier? Platte? Ist das hier Platte? Das wäre geil. Mit DK oder so, hä? Das hier wird Kette sein, ja, mit den Wölfen hier drauf, für Schamane, für Hunter und so. Und das hier sieht nach Demon Hunter aus. Right, Das hier wird wieder Stoff sein. Stoff sieht natürlich wieder hässlich aus, ja. sort of class-themed. Mein Plan, 4 Punkte waren immer genug und ich bin so oft an solchen Sachen vorbeigeflogen. Und ja, okay, aber du musst ja sagen, Xuri, es dauert ja maximal dauert dir das 20 Minuten, wenn du alle holst. Alle Punkte. Also das hier wird Priest sein mit dem Hexenhut, das gehe ich davon aus. Das Rechtsel Mau. Ich gehe davon aus, dass das Priest ist. Ich finde das aber ganz cool. Rogue, Shaman, Demon Hunter, Pala, Druid, Mage. Vielleicht einmal Warlock gewesen. Sort of class-themed, but also have Okay, also sie haben das Transmog tatsächlich class-themed gemacht. Es gibt anscheinend diesmal extra für die touch of the Emerald Dream to them, right? They're beautiful. The art is absolutely incredible for these new sets within the raid. So they can expect new sets to earn. That'll each have, class bonuses on. Was haben wir hier? Das hier wird wahrscheinlich Monk sein. Guck mal, hier ist Kranich drauf. Hier ist der Kranich drauf. Ich gehe davon aus, dass hier ist Monk. Das hier in der Mitte ist das hier ist ein Wolf. Ich hätte jetzt gesagt Draktüt, aber nee. Warlock, Hunter, Monk. Warlock, Hunter, Monk. Hunter ist aber hässlich. Monk haut hin, ja. Warrior. Nee, Warrior ist, glaube ich, das allererste, was da war. Und das hier wird... Das ist aber hässlich, ich weiß nicht. Das sieht aber auch wegen Worgenfrau so aus. I'm really excited to get my hands on them for my characters. I love collecting the sets, too. Yeah. Speaking of getting our hands on something, Yes. Farrak's got something really tasty for us to get our hands on. Das ist das Ding nicht DK, das kann We have a hinhauen. new legendary weapon coming. Nein, Legendary Weapon. Was kommt jetzt? Wenn das wieder sowas ist wie beim Evoker gerade. In Guardians of the Dream, this is going to be a two-handed axe that players can earn. They'll have to keep their ear to the ground exactly on how to get their hands on it. But yeah, it's a really powerful weapon wielded by Farrak himself. It's called Firlath the Dream Render. Ich hoffe, die machen den On-Use-Effekt nicht zu stark. Zweihändige Axt. Ich sehe Arms Worries. Bin ich ehrlich. Emerald Dream Patch und kein Druid Leggy. Sage. Naja, gut, okay. Aber zweihändige Axt, das ist mal wieder was, ne? Mal gucken. Das können wenigstens mehrere Klassen tragen, nicht nur Evoker. We've been listening to feedback from the Embers of Neltharion update, and we hope we can provide something that players really feel like they can earn the axe over time and feel really rewarded for their time in the raid. So we've spoke about the amazing raid and the beautiful zone of the Emerald Dream. What other things can we expect in Guardians of the Dream? So we've got something really unique coming to Guardians of the Dream. It's not just one public event, it's 3 of them. And they feed into each other in this kind of cyclical sort of wilderness nature kind of thing. There's 3 different events. First one is the Super Bloom, and that one is, if you've ever played Overwatch, it's like protecting the payload, right? Okay, so you've got this ancient who's going through and he's trying to, bloom the dream, and you have to help him out by defending him from things and helping him get things, that kind of stuff. Rescue when Christmas. that's done, it triggers the second public event called the Emerald Frenzy, and it's a farming kind of public event where wilderness has kind of gotten out of control. So you go through, you're farming everything, and it's dropping currency, it's dropping seeds left and right. The more people that are in it, the more stuff you get, and it's just a grab. So Okay, das hier wird aber sowas sein wie aktuell die Time Rifts. Hätte schon sagen, je mehr Leute drin ist, desto mehr gibt's. Dann ist das sowas wie Time Rifts, davon gehe ich aus. that feeds into the Emerald Bounty. And with the Emerald Bounty, it's a fostering event, right? So all around the Emerald Dream, there's piles of dirt. You can take those seeds that you gathered and plant them in the dirt. Over the course of 5 minutes, it'll grow into a sprout. And the more people that show up and feed that sprout and nurture that sprout, the bigger it'll get.
When it blooms after that 5 minutes, you get to loot it for cool stuff. I love cool stuff. Can you tell us more about the new Renown faction in this patch? Of course. Na, Renown, das ist ja was, das juckt mich ja gar nicht. Ne? Ich habe ja, Renown bin ich bestimmt 0 auf sonst was. Bäume-Pflanzen-Simulator. Naja, es gibt ja Rewards. Ne? Ich meine, das gibt ja diese Währung. Ne? Je mehr Leute teilnehmen, desto mehr Währung gibt's ja. Und mit dieser Währung kannst du ja sicherlich dann auch Gear kaufen. Ne? We've got the Gear, Transmog, Mounts, Pets. Ja, all sowas. Dream Wardens. I mean, we're going into the Emerald Dream, right? Oh, yeah. Ich hoffe, die sagen die Dungeons sich auf auf. Wir haben auch Emerald noch Dream Zeit im is full Dungeon. of creatures that live there, and they also have a vested interest in protecting Amirdrasil. So they've decided to go ahead and team up with us. But it's composed of those creatures from the Emerald Dream. So you've got keepers, you've got dryads, you've got druids. Obviously, you've got the green dragonfly. You've got rune bears. They're new. They're very cool. Yeah. And they've all come together to just kind of like help us out. And obviously, as with any renown that we've got, there are some really cool rewards involved as you Ja, es ist ein neues Mount. increase your reputation with these guys. I need to level my Reputation druid all sogar. for this because it's druid heaven. Yes, Druid Heaven. Anne and I both played druids, way back in 2004. So I think we're particularly excited to get to interact with this faction. I think we've never seen before in WoW these like types of characters that are really reminiscent of like Warcraft 3 and like Yeah. Night Elf and Druid lore. So it's going to be very exciting to interact with a lot of those creatures and characters that I associate with like my first character ever. So as we're dragon riding through this new zone, is there new dragon riding anything? Yeah, absolutely. So players will be able to drag and ride through the Emerald Dream from day one, cool. which is really a treat with all Oh, ich hatte ganz kurz Gänsehaut, ne, weil ich nicht wusste, okay, was kommt da jetzt für eine Antwort. Aber die neue Zone wird sofort Dragon Riding bar sein. Also man kann sofort auf seinen Mount aufmounten und Dragon flighten. the incredible art that is within the zone just in itself. You want to walk that zone. Yeah, exactly, right? I want Weißt du, und am besten so More hier, The More 2.0, wo man nicht mal aufmounten kann. Da läuft man einfach nur durch. Ich habe gerade gelesen, die Dungeons werden erzählt. to swoop under Wir haben noch 3 Minuten. Ich hoffe. branches and along the rivers and through that environment. They're also going to be able to collect new glyphs that are hidden around the zone and Euch, some new okay. transmog appearances. There's a new dragon riding appearance and a new dragon riding mounts. So there's a lot there for players who are interested in dragon riding. Wer ist er denn? Junge, das ist einfach so ein Fabelwesen aus irgendeiner Geschichte oder irgend so ein Gedicht, irgendwie sowas. Ja, Fyrak Mount gibt's auch, ja genau. Aber ich glaube, ich würde das hier fliegen. Wenn das nicht so groß wäre, würde ich das hier fliegen. Ich finde die Ohren ganz cool, aus so Blättern. And have enjoyed that during Dragonflight. I'm all about collecting customization, especially for my dragons, so I'm super excited about that. Yeah, there's a lot there for players who enjoy that. There's also a new active ability that players will be able to earn, with their glyphs called Second Wind, that allows them to sort of like regain vigor instantly. So they can gain a little bit more speed. There's new dragon riding races where they can try to, try their skills at that with some of these new abilities that they'll earn. And yeah, we're just excited to see how players enjoy zooming through the skies in the Emerald Dream itself. That sounds handy for that dragon riding encounter too. Yes. So you may want to collect your glyphs right away. Practice. Just practice. Yeah, get some practice in. And there's gonna be a new season. Can you tell us more about what the season? Ja, neue Season. Komm. Unser Content, Leute. Jetzt kommt unser Content. Die letzten 2 Minuten geht über unser Content. Wenn der PTR dazu kommt, wer hat Bock, den neuen Raid mal zu machen? Nee, den PTR raid ich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Will be? Yeah, absolutely. So season 3 will start with Guardians of the Dream, and with it becomes a new Mythic Plus map pool. So we have 8 new Dawn of the Infinite, okay, klar. Zwar, okay, der Riesen. Bevor du jetzt irgendwas erzählen, wir gehen das jetzt ganz kurz einzeln durch. Wir machen das mal kurz so. So, guckt mal her. Wir haben Dawn of the Infinite Teil 1, Dawn of the Infinite Teil 2. Also der Riesen-Dungeon in 2 gesplittet. Wakris Männer. Oh mein Gott, ich habe gestern noch gesagt, Ataldazar oder Wakris Männer, bitte. Und es kommt Wakris Männer. Darkheart Thicket, okay, das hätte es nicht gebraucht, war aber auch ein guter Dungeon. Blackrock Hold, das habe ich vorhin, bevor wir das Video gestartet haben, ich habe gesagt, ich wünsche mir Blackrock Hold. Wir haben Wakris, wir haben Blackrock Hold. Wir haben Ataldazar! Oh mein Gott! Alter, die nächste Season wird unglaublich. Everbloom Hammer, Everbloom aus Warlords of Draenor, Blackrock Hold, Darkheart Thicket,
Throne of the Tides. Oh mein Gott. Ataldazar, Waycrest Manor, Everbloom, a Blackrock Hold. Ja, was sind das für Dungeons, Leute? Oh mein Gott. Mir geht's gerade richtig gut. Ich sag's, wie es ist. Mir geht's gerade richtig gut. Ich habe 3 Dungeons bekommen von 3, die ich mir gewünscht habe. Das Problem, ich kenne die Route für Waycrest Manor nicht. Das wird sich noch rausstellen. Die letzte Season von BFA war sowieso mit diesen Skip-Pillern gewesen. Von daher, das wird sich alles noch rausstellen. Ataldazar, Waycrest Manor, Darkheart Thicket, Everbloom, Blackrock Hold. Der Riesen-Dungeon weiß ich noch nicht, wie sie den gestalten. Aber basically alles auf der Seite hier saustark. Throne of Tides kenne ich halt nicht. Throne of the Tides, das sagt mir gar nichts. Das ist total gut. Ich finde jeden Dungeon geil bislang, außer Throne of the Tides. Wir gucken jetzt nochmal an, was sie dazu sagen. Aber oh mein Gott, das ist ja... Wow. New dungeons that are arriving for players to enjoy in Mythic Plus. Aber warte mal, ich sehe gerade, das passt vom Score wie diese wie diese Season. Das sind genau wieder 8 Dungeons. Among these are some dungeons that are appearing for the first time in Mythic Plus that we're really excited about. We had our mega dungeon, that players have really been enjoying from the Dawn of the Infinite update. Yes. And we're splitting that into 2 separate dungeons for players to enjoy in Mythic Plus. We also have 2 dungeons included in the map pool that really fit the theme of the wild nature of the Emerald Dream. The first is the Everbloom, which we last saw sort of in a challenge mode format. And the second is Darkheart Thicket. Which we last enjoyed during Legion. Which has a really druidic theme, right? Yeah. As we sort of like venture into the beginnings of the Emerald Nightmare. And Ich muss tatsächlich sagen, dass Darkheart Thicket anspruchsvoll war. Besonders am Ende bei diesem Drachenboss, wo man in die Eier geschubst werden durfte und so. Da war ein Warlock schon immer ganz gut gewesen. Also Darkheart Thicket ist so das einzige mit Ravenhold, oder wie das heißt, wo ich sagen muss, das sind herausfordernde Dungeons, aber ich hätte mir so ein bisschen Seed of Triumvirat gewünscht, ne? that story back at that time. So we're excited to get players in there and see if the routes have changed since the last time they were in those That's true. dungeons. For each new season. Boah, die ersten Mobs hier in Darkheart Thicket, das hat ja im Prinzip schon den ganzen Dungeon entschieden. Wenn du den Bären hier nicht geschafft see hast, if the routes have changed since. wenn du nicht am ersten Bären vorbeigekommen bist, dann hieß es schon, der Dungeon ist rum. Hört sich ein bisschen nach Arms oder Fury an wegen AOE oder Worry Tank. Ja, das wird sich noch rausstellen. Ich denke, ich spiele Resto-Druide. Ich muss auch schauen. Das Ding ist, Priest funktioniert tatsächlich mit Ataldazar super gut. Priest funktioniert mit Waycrest Manor super gut. Aber das Ding ist, viele Dungeons sind halt aus dem BFA und WOD-Tool. Und BFA und WOD war halt sehr, sehr viel Resto-Druide, ne? Mal gucken. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir Druide in der Meta sehen werden. Und ich hoffe nicht als Bär. Ich hoffe wirklich nicht als Bär. Ich hasse Guardian Druids. Unglaublich. The last time they were in those That's true. dungeons. For each new season, we like to have a mix of dungeons that are more linear, but also mix that up. Wenn ich das sehe, ich hab direkt Bock. Ich hoffe Druid Heal, Bloody K Tank. Bloody K Druid Heal. Ich würde sogar auf Druid Heal rerollen, bin ich ehrlich. Ich muss das halt lernen. Ne? Ich habe Reso Druide immer mal so nebenbei gespielt, immer mal so, keine Ahnung, World 100 oder so mal ab und zu. Diese Season komplett ausgelassen, aber ich muss sagen, auf Reso Druide, das würde ich rerollen. Ich liebe Bloody K, ist so ein geiler Tank, wenn der Spieler gut ist. Das stimmt. Ich habe ja 27er Neltarus, habe ich ein YouTube-Video hochgeladen auch, mit einem Bloody K. Der Bloody K, unglaublich gut. Macht 150, 160.000 Overall, wisst ihr? With dungeons that are more open, like Ataldazar, in Waycrest Manor in a way, to try to, Dungeons that are more open. Waycrest Manor. Das Ding, das ist eckig wie Sau. in there, and players who enjoy routing can have some options, to really sink their teeth into. There's going to be, of course, Mythic Plus new rewards. Yeah, absolutely. Is there anything else for the new season? There'll be a new season of PvP rewards. New cosmetic rewards for players to achieve in battlegrounds and arenas. So work on your gladiator when it comes out. Get that fancy new mount. Absolutely. Doch, Leute, ich glaube, ich mache nächste Season vielleicht doch mal wieder meinen Gladiator ready. That fancy new mount. Das als Gladi-Mount, das ist nach diesen schwarzen Drachen eines der geilsten bislang. Absolutely. Yes. So everyone wants to know, when is the PTR going to happen? Yeah, so the PTR will be coming this week. We'll be on the PTR, Ann and I will be running around, and we would like to see players in there with us enjoying the new content that we have. Diese Woche kommt der PTR. What? Thank you both so much for hanging out and talking about Guardians of the Dream with me. And thank you everybody for tuning in. We'll see you next time. Ich glaube wirklich, der beste Patch für Shadowlands. Nicht für die Spieler, sondern für Shadowlands, für Dragonflight. Das Ding ist, Dragonflight ist aktuell mehr an so einer Spirale bergab
Und wenn Guardian of the Dreams so geil wird, wie es angekündigt wird, es kommen so viele Spieler wieder zurück, das wird unglaublich. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, das gemeinsam mit euch zu erleben.